Feel the silence chasing me. Shadows follow me everywhere I go. Danger's near, I can feel it. Write my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kill zone. Write my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. There's a silence screaming in the dark. Footsteps echo when I fall apart. Eyes behind me, I can feel the weight. Write my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Danger's near, I can feel it. Write my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kill zone. Write my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. 뭐야? お疲れ、真島ちゃん。さよ。ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ。わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かける時にはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな。よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな。牧村誠の居場所。ああ。せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連。大門は隠しとるが東上会の直系組織や。東上会。島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東上会や。堂島組の人間やった。じゃあ東上会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには
相当えぐい拷問でもしたんだろ。え？どんなことしたんだ？いろいろや。で、登場界からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ？椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や？そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。行ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。なんや、あんたも行くんか？犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか？いねえだろ？お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。分かった？何なのお前、殺されたい？それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ返り討ちに遭うかもしれねえ。ちょっと待って。どうしいらっしゃいませ。ありがとうございます。真島じゃん。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ返り討ちに遭うかもしれねえ。準備は大丈夫か？大丈夫や。早いとこ案内してくれ。はあ、やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。よし、出発だ。兄ちゃん、兄ちゃん寄ってって。どうです旦那、遊んでいかはりますか？勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しけりゃそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右。
二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずに事を収めたいと思っています。登場界の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもん奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
までで。ここまでだ。
セラ。日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。誠は牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託され、ここを出た。なんやて。ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんでや。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと。知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は登場界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。随分物騒なやり方やの。で確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。
どうや満足か。お前の牧村誠への覚悟、痛いほど伝わった。ほなさっさと言えや。誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一つを What about now? そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ。カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ。今、 Okay, 空の一 fuck you, 坪を cock. 誰が手に入れるかで登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。 Lecoq came in before and he asked me a question. I did answer his question. 力ずくで Never bothered to tell me, hey, your mic might be busted like we do for him. ちょっと留守にしてる間に登場界も落ちたもんやな。信用してくれ。俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそう How you doing though, Rep? 他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。I mean, K-pop Demon Hunters is a great film. I've watched it like 3 times. 誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の It is such a 不動産屋 good とは film. わけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする？カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危 Yeah, 険 but に I'm さら not すこと in. になるとしてもか。どういうことや。 It's not though. K-pop Demon Hunters is an amazing emotional movie with brilliant storytelling and especially brilliant 奴 music. は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。I've never watched that, dude. I've never watched Busty Asian Beauties 19. You watch what you wanna watch, brother. 何や。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。 But I sure 不動 don't 産 wanna 屋 watch の名 that. 刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守 I る。 mean, to be fair, watching Jurassic Park is a good choice. お前は蒼天堀に That's a good choice of a film to watch. Maybe you could watch both. Maybe you could watch K-pop Demon Hunters and then watch Jurassic Park. この泥 Or do what I would do and watch Saw 5. ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを That would be an amazing thing to watch as well, watching Lecoq get his ass beat by his PC again. こいつか。
牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。Kazuma Kiryu. 立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ、蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。Beautiful. 堂島組幹部阿野の包囲網はついに桐生をカムロ町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東上会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる Also, I have to keep up 殻 being の一坪の所有者の名を Daredevil 明かされた。 like そ as の in 人物 Daredevil, the の Ben 名は Affleck movie. 牧村誠。 That's the one I've been wanting to pin for a while. 蒼天堀にいるという彼女を Daredevil, the Ben カムロ Affleck 町に無事連れ movie, 出すこ or とが Daredevil, the TV show, 桐 and 生 you're や on about 橘にと normal って Daredevil or Born 堂 Again. 島組に対抗しうる唯一の手段だった。Oh, I didn't realize that the new episode was coming out in like こい 2  つ hours. か。牧村 Fair enough. 誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。どうも落ち着かねえな。But also, to do with the announcement that I have pinned, Saturday, the 9th of May, so in 4 days' time, it is my 1 year anniversary of being a Twitch affiliate. I will be hopefully doing a 24-hour stream, but depending on how I feel, it might only be a 12-hour stream. We will very much see. I want to do 24 hours, but like I said, it'll very much depend on how things go. It'll be midnight till midnight, BST. So I'll be doing more Yakuza. It's going to be very much a very Yakuza heavy day because I want to do a ton of trophy hunting on this, especially if I can get the main story done before Saturday. Do a bunch of side content, relax with you guys, and then I want to try, keyword is try, and I know for a fact I'm probably going to botch it and fail it. Thank you for the hydrate, by the way, Jacko.
but I am going to try and speedrun not one, not two, but 3 Yakuza games. Those being the 2 turn-based games, because I'm hoping they're going to be pretty easy to learn, because it's just knowing what classes to go into, what items to pick up, and blah 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 blah, and not, you know, learning how to be good in melee combat. But not much can be said for the other game that I've selected, which is Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. That one mostly just got selected because it kind of fits in between 7 and 8, and also, if it speed ran correctly, it can be done in like 2 hours. So we're going to be doing trophy hunting, speed running, just chilling out together. I was hoping to do like one big D&D one shot, but I don't have the time to plan it or get people in. But if that changes, then maybe we'll change the plans on the day. Oh, and how many hours would it take you to do it, right? Considering all 3 speedruns are meant to be about 11.5 hours world record pace, I am disappointed in that. Right. I am very disappointed in that. But yeah, like I said, I'm hoping to do a bunch of speedrunning, trophy hunting, just basically the best way, basically the best way to put it is just do one long stream to say thank you guys for being there and supporting me over the year. Oh, this is one of the other bonus cuts. 人の顔見て急に逃げ出したら嫌でも興味が出ちまうぞ。あ、いや。前にあったか？お前、投稿クレジットの。なんでここに？クゼに始末されたはずじゃ。こんなとこで奇遇だな、兄ちゃん。どうなってる？捨てる神あれば拾う神ありってやつだよ。あんたが俺を嗅ぎ回ってるとクゼに知れたおかげで、俺はもう死んだも同然だった。だから口を塞がれる前にカムロ町を吹けなきゃならなかった。自分を死んだことにしてか？どこにそんな力を隠してた？いや、クゼから他のやつにくら替えしたってことか。誰だ？あんたにそんなこと言う義理あったか？そうか。面白いことを言うんだな。お前にはめられたおかげで俺は殺人犯に仕立て上げられたんだ。都合の悪い記憶はカムロ町に置いてきちまったってわけか。悪かった。そんなつもりで言ったんじゃないです。それで誰をバックにつけた？クゼの対抗馬になるようなのは何人もいないでしょう。クイズに頭使ってるほどこっちも余裕はねえんだ。渋沢さんだよ。ならなんであんたが今蒼天堀にいるんだ？そりゃクゼの手が届かないからに決まってる。近江連合のお膝元だ。なのに
まさか兄ちゃんと会うなんてよ。渋沢にはあんたの方から泣きついたのか。俺はクゼの弱みを握る生き証人だ。渋沢さんには俺を生かしとくメリットがある。代わりの死体を用意して俺が死んだとクゼに思わせるほどのメリットが。だから俺は渋沢さんを頼ることにしたんだ。あの人なら俺を守ってくれる。なるほどな。だがそいつは期限付きだ。旨味がなくなったら渋沢はすぐお前のことも切り捨てる。所詮はヤクザだ。借りを作ってただで済む相手じゃねえ。だったら兄ちゃん、あんたの慕う風間の親分さんも似たようなもんだよ。立派な人気って顔して昔はひどいもんだったんだろう。クゼが言ってたよ。何人やったか知れねえイカれた殺し屋だったって。なんだと。ヤクザにいいも悪いもね。俺にとって今の渋沢は天使だよ。その顔が悪魔に変わるまでは甘い汁吸わせてもらう。いつ誰の側につくか、どのくらい距離を置くか。結局ヤクザも使いようだ。連中と付き合うのはハイリターンだからだよ。もちろんリスクはある。だがいくら高くついても所詮てめえの命一つで済むんだ。そうだろう。覚悟は決まってるってわけだ。ああ、せいぜい連中を利用して I actually quite like it. 俺はまた金貸しとして I like it so much better than the one imagine I had. あの町は金に狂って踊り明かせる天国だからな。できると思ってんのか。あんたはもう死んだ人間なんだろう。いい若いのを見つけてやる。世界平和のために金貸しやりたいってやつだよ。そいつを表に立てんだ。Like the one margin I had kind of just ruined everything about Lee. Like the dude should not have survived that. 死んだはずの俺の匂いをね。 But this one brings a lot of development to the thing. なんだそりゃ。Hey, Smoker. Thank you for the 5 stream streak, my friend. 世界を平和に。ピースファイナンスってか。まあ、会えてよかった。もう二度と会うことはねえだろうが。How you doing, Smoker? 万が一今度俺の前でおやっさんの話するときは言葉の使い Yeah, 方に気 no, をつける。 like, I'm hoping things get a little bit more consistent after 俺 this のこ week. とよりあんたはせいぜい自分の身を。 I've just been busy as anything with university work, and that all wraps up literally this Friday. 聞かねえ方がいい。 So, I'm planning on doing my affiliate anniversary stream on Saturday at like, well, midnight to midnight. Oh, no, to be fair, I know you were joking, but also my stream timing is also just terrible anyway, man. But I'm doing alright. Like, genuinely, I'm actually doing alright. My legs are a little bit of pain for being sat awkward, but that's about it. But I do need to sort out, like, a proper stream schedule, because genuinely, I've just been streaming when and where I can. And I really need to, like, you know, get a better schedule. Even if it's not, like, the same day every week, at least it'll just be the same time. Like, maybe I'll go live on a Monday at 9 o'clock in the evening. But maybe the week after it'll be 10 o'clock. Not 10 o'clock. Maybe the next week it'll be a Tuesday instead of a Monday. And like so on and so forth. Ooh. How's the gym going for you, man? ベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。
my body would also be in pain. I just saw Mr. Masochist. But my body also would be in pain if I went to the gym, because my body's already in pain from just walking to the shops. Because, thank you and courtesy to Lecoq, I have got 32 gigabytes of RAM, even though I will admit there's only one RAM card in it, because, well, for some reason I put the other RAM card in and my PC starts beeping. But that's fine. That's something I'm going to have to sort out over the next couple of days. But walked all the way to the shops, and it's just not massively uphill, but it was just enough to make me tired. Because sod walking uphill. This is あんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた、立花とは長いのか？立花さん。どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう2人くらいで。But I do hope the gym, like, I hope you're enjoying the gym now, Smoker. That's what my brain was trying to say. Like, I hope you've been enjoying the gym and the gym's been treating you well. Did a full body workout today, and in that workout I did front and back by full body. Ew, God, that sounds painful. I would recommend like a hot shower or a hot bath to like help the muscles if need be, but like I am not a sports expert, so you know, can't really comment. Yeah, your legs will definitely be hating you after all that, mate. Like, that does not surprise me for one bit. 自分たちの頭になってくれってな。まあ、貫禄の差や。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。That's smart. Always have like a rest day or two in between going to the gym. Unless you're doing like, and this is, again, I am not a sports expert, do not take my word as gospel. Unless you did something like arm day, like, you know, like arm and upper body, on like, let's say a Monday, and then you went and did like legs and more like cardio kind of stuff on a Tuesday, and took Wednesday as a rest day. Maybe you could do that, but 9 times out of 10 I would not recommend going to the gym back to back to back. Unless you know your body's limits. That's kind of the main thing, it's just knowing your limits. Knowing how much your body can take. Well, we can match on that half there, Smoker. You don't have a gym schedule, and I don't have a stream schedule. で、立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。Well, I am hoping that my stream schedule starts to, like, I want to do at least 2 or 3 streams a week. Outside of my usual Thursdays. Which means I'll be doing at minimum 3 streams a week. It's just a matter of what days are going to be best to do it at what time. Or even if it's just a what time and less of a what day situation. It might end up being more that I'm streaming more in the morning, my time instead of the evening. Because I also know that I'm moving house in like 2 weeks' time.
because I'm getting kicked out of my property at the minute. Well, not at the minute. Like in like a month because my tenancy ends. So I've been moving house. Yeah, it's just one of those. It's just end of tenancy. Like I no longer need the property for university anymore, so I'm moving back to where I used to live. ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？ Means I need to be more mindful of the people that I'm living with. それもそうだな。I don't want to be keeping family awake. What's my objective? Oh, cool. Where's the arcade? Oh yeah, Club Sega's all the way up top. Cool. Right, let's go play a game. Let's go play a game at the arcade. Nah, I'm very, like, that's pretty much how it's been for me as well, Smoker. Like, this property that I'm living in, the university, since, for me it's more been the last 6 months. For the last 6 months I've been living all on my own because my housemate was like, I'm leaving, bye. And I was like, okay then. Right, I'm not gonna stop you. But it's been kind of chill, honestly, like... It's been kind of chill. It's been quiet, and I don't like how quiet it's been. Because, I mean, hey, even just a single bump in the night. And I'm like, You're used to switching apartments every year due to price going up or something else. That really doesn't surprise me. Genuinely, that doesn't surprise me. Like, I had a very similar situation happen to me here. Because I got the property and everything like last year. And then my bills and everything went up. I think I have to do Outrun twice, actually. But like, the rent and bills all went up. Luckily, I was able to still cover it, but it was like, whew, that's a hike and a half. If I'm not mistaken, that should be all I need to do. And then I should get a phone call or a pager update once I've left here and took a couple of steps away. Oh yeah, no, like, pricing and everything like that, anything at the minute is kind of crazy. Okay, either I'm supposed to actually interact with something, or my trick I learned from speedrunning was wrong, and I did it at the wrong time. I know there's 2 big waiting segments. But no, it is genuinely crazy. So even then, you're also splitting the rent 3 ways. It's like me currently, like I'm living in a 3-bedroom property, but there's only 2 people living here, so we split the rent 50-50, and it's the main reason why my rent went up is because someone left, because they wanted to stay with their partner. But on top of that, the rent just went up anyway, and I was like, great. Let's do this fight. Why not? Bugger.
fight. But genuinely, like, not a problem, dude. Sleep well, alright? Sleep well, rest easy, and everything else in between, man. That's a fight spot. Oh. Battle styles, all that much for you because powerful. Oh, you know what? Where is it? What's the karaoke bar is this way, actually? Oh, I can't do karaoke. It's just cruel. Well, let's just go to the ground. I want to see if I can go to the ground. I was supposed to go to Cabaret Ground. Yep, okay, that's kind of annoying. It makes a lot of sense. It makes so much sense that you go to the ground, and I don't know why I didn't think. It's so long since I played this game. Odaさんやったらさっきのそうか。あ、超待ち。準備。せや。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや平穏。なるほど。それはそうかもしれないな。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしときや。I'm ready. 大丈夫だ。準備はできてる。そうか。ほな入り。
たな桐生。ああ、それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。街中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一坪相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女ここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。 I'm doing alright. なあ、桐生君。 I got my gift off Lecoq today. So I've now got 32, well, I've now got 16 gigabytes of RAM in the PC. Needing to, you know, put the other 16 in once I can find out what's going wrong whenever I boot on my PC. But I'm alright, I'm happy. I need to sort out my PC. I need to sort out my PC anyway, because, like, I just realised, like, a couple of hours ago that when I put the side panel back on, I'll put the side panel back on properly. So, like, everything's all screwed in and slid into position. And then there's, like, a small little crack from where it's not, like, clipped in properly. So, I need to take the side panel back off anyway to, you know, reattach it. But I'm very happy with what I've got. I just need to sort out what's going on with the RAM at the minute, because there's a possibility that one of the RAM cards is broken. Because when I put both RAM cards in, my entire PC just kind of goes, and just freaks out. It starts beeping at me and everything once both RAM cards are in. So I need to see if one of the RAM cards is broken. No, I wasn't ignoring chat, Cock. It was the fact that my microphone wasn't set up properly. And instead of going, oh, I can't hear you, when you could see that my little thing was lighting up, you just didn't say anything and fucked off. こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。 But yeah, no, I need to find out what's going on with this other RAM card. Whether it be that it's broken or if it's my motherboard. Or if it's just my power supply unit. But I was asking what was going on with your PC as well while my microphone was just not wired up properly. Like, have you figured out what's going on yet? Or is it the game, or is it your computer? こんなことに巻き込まれて。お察しします。
この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。 Also, from what it sounds like, Rukia, did you know that I was getting this RAM? 手放させてお願い。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。 Did Rep also know? So with me, the Windows update fixed the USB power settings, so it's decided how everything. 失礼します。 That's so weird. それじゃ。 Like my Windows update hasn't done anything to my USB power settings. Like genuinely, it's done nothing to them. I don't understand Windows updates half the time. What does that mean then in the grand scheme of things? 今の声。どうかしましたか。何してんだ。早く乗れって。行きましょう、牧村さん。 I mean, with my 1000 kilowatt PSU, I should have plenty of headroom. That's true, you should, but to be fair, apparently it's not. You need to stop sticking everything in one USB. Yeah, that might be it, mate. You might need to, like, divvy it up a little bit more and split it up. Like, so far, all I've got plugged in is microphone, keyboard, mouse. Oh, God. Like, USB-wise, anyway. 桐生の同僚で踊っています。あれ to be fair, that's too bad of an upgrade for your camera. Like, that genuinely shouldn't be that bad of an upgrade. See, I was very much tempting to upgrade my motherboard as well, but decided against it. 桐生、右車線、後ろの車。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。Mostly because my motherboard. Well, it's very much. It'll be one of those, Cork. It depends on if it will even fit my PC anyway. But I might not upgrade it anyway, just because the only reason why I was considering upgrading it was because of the whole, like, RAM beeping issue. But I don't want to get a new motherboard and all that stuff if it's a power supply issue, or if it's a RAM card issue. So I want to try and, you know, suss out what is going on, and if it is the motherboard, then I might give you a bell. But I'm gonna be honest, I think it's a power supply issue. I very, very much doubt it's a RAM card issue, because we bought them brand new, I assume. And unless they got damaged during delivery, they shouldn't be. Yeah, so yeah, that's another thing. Oh. Well, either way, you bought me RAM. It's just one of those, like I say, it's very much more a sense of I'm gonna have to just find out what's going on. Why am I not surprised that, you know... You got fifth-hand cheap Asian imports. See, genuinely doesn't surprise me that you would do something like that either. I'm gonna just say that.
And I also wouldn't blame you in today's market. Like, genuinely, in today's market, I really wouldn't blame you. Sometimes Asian imports are pretty good. I know one Asian import I've always wanted to get. But I don't have a PS3, so I wouldn't actually get any use out of the game. Just getting Yakuza Dead Souls. Because Yakuza Dead Souls would be amazing, but I don't have a PS3 to use it. The first package the guy listed is 2 16GB of DDR4 RAM, but then he commented due to an eBay error, it's actually 1GB of 16. Yeah, no, I will admit, and then I found someone selling 2 16GB for less than the first guy. No, it's one of those, like, if it was just the one 16GB, it still would have been an upgrade anyway, because I only had 8GB, so it would have doubled my RAM output anyway. So, you know, and like I said, I'm currently running with just the one 16GB at the minute. I'm gonna, like I say, I'm gonna do a lot of testing tomorrow. I'm gonna wake up somewhat early, hopefully, do a bunch of university work, and then just spend the day tinkering with my PC. And depending on how long it takes me to... Yeah, you paid for 2, you're getting 2. You genuinely, like, I really don't blame you. Like, there's no point basically selling yourself short. Like, in the best way to put it, like, there's no point being like, hey, I paid, let's say, £100 for 2, and I'm only getting 1. Like, genuinely, you might as well just, like, nah, send this back, get my money back, and... I really don't blame you. Ah, come on. I need to destroy these because I know, especially on legend difficulty, this can get... Okay, well, fuck me, I guess. This dude's firing rockets like nobody's business. Yeah. Holy hell, that's gonna be a fun jaunt on Legend difficulty. That is true. I will have to say, you do need to give the seller credit there to be like, hey mate, I messed up. Or like, or yeah, like genuinely, like, I respect that. Like, I would, like, if I was you, I'm not saying you have to, but if I was you, I'd be one of those where I'd be like, put a comment on his profile and be like, you know, genuinely decent dude, like, you know, he messed up my order, but he contacted me back and gave me a full refund and blah 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 blah, like, great guy. Shows that he's able to, like, show his responsibility and, like, own up to his mistakes and all that. Bad feedback, 0 out of 10.渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け、小田。彼女が不安がる。ふざけ！それがなんだ！私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。
何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか？痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？ Well, like I say, Cock, I do genuinely appreciate this. あの人を知っています。 And hopefully I can, hopefully streaming PC games will be less painful. That does also mean, and I have to say this, because this does also mean this, we're gonna have to hold a funeral for Kevin. Like, Kevin's gonna have to have a funeral done after him. 何してんだお前。悪いけど俺はこの女を橘社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと。 Because Kevin is now gonna have to be having mounted up the wall. Oh, get my King's get the 8 gig of Kingston RAM card known as Kevin and mount him on the wall. Yeah, no, Kevin, like, I finally got to have a look at Kevin, though. 8GB RAM stick of Kingston. Now I've got Papa Corsair running this thing. どういうことなんだ小田。なんで裏切った？あんたは橘の兄弟分じゃなかったのか？桐生さん、その人の左腕入れ墨が入ってませんか？コウモリの。小田。入っている。コウモリの入れ墨だ。やっぱりその人の声聞いた時にもしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら2人とも殺すってのか？橘と彼女を会わせられねえってのは何だ？意味がわからねえようだ。どういうことなんだ？一から説明 I'm し gonna ろ。 go grab that stick of RAM. I wanna show you Kevin. I'm gonna send you all a photo in the group chat of Kevin. 分かったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。You can all have a beautiful photo of Kevin. 俺が橘さんと出会っ
少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺は But no, we need to name my new RAM card. I want to call it Gary, but I feel like you guys will end up giving it a better name anyway. プライドもクソもねえ。あの人をみこしに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに橘さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は橘さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は橘さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオちゃん。信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だ Are った。 you saying ooh exposed PCB? I'm curious. Why are you saying ooh cock? I'm now curious. I am not as literate in the arts of PC parts. 本当なんですか？ That's old Minging Ram. この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも橘さんは俺のしたことを What? Like, are you saying that, like, that Ram stick probably is, like, 20 years... He's probably the same age as, like, me, being, like, over 20 years old or something stupid. 二つに一つ破滅を覚悟で社長にあんたを合わせるか、もう一つあんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。I do love that saying, the old man balls of Ram. Well, now you've seen Kevin. Last time I seen Ram like that, it was at the back of a van that had free candy on the side of it. Damn, dude. けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか？はあ？早く逃げないと。あんたまだ俺と一緒に逃げる気か。たくどこまでおめでたいんだよ。桐生、銃くれねえか。俺が奴らを足止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。 Yeah, that's Kevin. Now we have new Ram.
A new RAM is so much better. 俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に立花さんが好きだったって。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。桐生さん、小田さんは。頼む。今は何も言うな。ありがとうよ、桐生。おい、あそこだ。Time to have a battle. 必ずだ。はい。女渡せや桐生。どうせてめえはここで終わりだ。 Cool. Let's fight. Shibusawa family. And kind of to the left, just so I can pick up you. Let me move this way, because I can, yeah, get the barrel. Barrel good. Here's a two-handed weapon. Barrel always good. That was probably a waste of heat, but sort of. Okay, time to fight this guy. Grab barrel. Smash him with barrel. Okay. He decides to destroy me a little. Fucking hyper armor on this guy. Get down. Whee! Okay, then we want to run to the right, grab those little tanks. There we go. Power of Beast. You don't like Oda, do you? Rukia does not like this dude. No one touches Baby Girl. No, the only person that touches Baby Girl is Metal Gear Majima. Because Metal Gear Majima has been protecting this person since the start of the game.
or near enough the start of the game. Majima is brilliant. The only thing I don't like about this game is that, like, Breaker is the only playstyle with Majima that's mostly feasible. And then outside of that, it's like Thug then Slugger. Because I've been having a lot of good, like, uses out of Thug. I just need the money. Hi, Oda. Oh, Rukia. Have you ever seen the funniest photo from Majima? Like, the funniest image of Majima you'll ever see from the live-action movie? Oh, right. I'm gonna send you this on Instagram. Not Instagram, on Discord. Where's Soldier? Because I sent it to Soldier like a couple of days ago. So, long story short, for anyone who doesn't know, there is a Yakuza movie that is ironically probably the best, like, live-action adaptation of this franchise we've ever had. But they messed up one thing, and that's the eye that Majima is missing. So they put the eye patch on the wrong eye. There is a scene in the movie where Majima is like peeking his head around a corner. But because he's only got one eye, they're trying to do the whole thing where it's like, I don't need to, like, fully lean around the corner. But because they've put the eye patch on the wrong eye, he is staring down the corridor, eye patch first. And it is the best photo you will ever see. It is magnificent. All I can say is just Google Majima, like, Yakuza movie, and you will probably find that image. See, Rukia, this is the thing, is Majima has, like, 3 layers. You have got Goro Majima, like, the Mad Dog of Shimano. But then you've got Goro Majima, like, the tough, caring, like, loving man. And then you've got Goro Majima, I'm crazy. And, like, I will admit, you can kind of say Mad Dog of Shimano and crazy can kind of go hand in hand, because, like, you know, kind of got the mad part of his name from being very over the top and crazy. But Majima genuinely, like, there is the scene at the end of this, like, the end of this game, that I think really, really nails on the head what Majima is like. And this entire game showcases it beautifully, but no game showcases Majima as such in-depth as Yakuza 5. He's not a playable character, but if I remember rightly, I think it's Yakuza 5 or Yakuza 4, like I say, he's not playable in either of these. They bring so much depth into Majima as a character. Like, you put so much depth into a character that is mostly just seen as goofy, crazy guy. Like, goofy, crazy guy that cares about Kiryu a lot. Like, but he is such an in-depth person. And, like, Rukia just said that, Majima dressed as a woman is an image burned in my brain. We love Goromi. Goromi is amazing. I bet you Rukia's not seen the fight entrance where he pops out of a sewer grate or from underneath a giant traffic cone.
殺されて、一人は There's our boy, もうど Goro うしたの Majima. かもわからない。And Rukia, do you want to know what the best part about Majima is, in my opinion? Outside of the game. His English voice actor is Matt Mercer. His English voice actor is Matt Mercer. So when I do this game on Legend mode, because I'm going to do this game on Legend difficulty with the English dub, because I'm very curious of what it's like. Matt Mercer is Goro Majima, and he has been Goro Majima since Yakuza 7, when they started doing English dubs, like proper English dubs. 一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは To me is really funny, because I like to imagine the whole scene at the very end of this game of Goro, of like Kiryu and Majima, like their little face off at the end of this game. And it's Matt Mercer just going, "You-chan," and it's just, I gotta watch that at some point. 兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。ああ。Alright, is there any other achievements that are unmissable then? So far, okay, chapter 14 now. My last missable achievement is... Oh, my last missable achievement is chapter 15. I need to fail a QTE in chapter 15. But genuinely, Rukia, like, Majima is peak. There's only one character that I think beats Majima. Like, not in, like, just from the sense of my favorite. And it's not Kiryu. Oh, なんだ、桐生さん。あんたまだ生きてたの。It's everyone's favorite hero, Ichiban Kasuga. Or as some people know him as Ichibal's Kasuga. Like, Ichiban, genuinely, I think he's like on the same tier as Majima, if not maybe a bit more. Like, genuinely. しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です。すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ、桐生さん。Like, how much do you know about this franchise, though, Rukio? 置いとくってのはちょっとな。わかってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん。ああ。ただ電話しても繋がらねえんだ。Very little. 直接そいつのところに行ってくる。それまでの間、彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。I know it, but never played it. Well, I would highly recommend it, Rukio. Even if it's just something you do off screen. Generally, I would recommend playing all of these games. The only thing I will say with these games, and this might put you off it, I don't know, but it is recommended. It literally says when you boot up the game on PC, like quote unquote real Yakuza play with a gamepad. But these games are built mostly for controller. So if you can't connect a controller to your PC, or you don't like playing on controller, then I would recommend playing these. Well, not play. I would recommend watching them if you don't like being on controller or you can't play on controller.
But if you can get a controller wired up to your PC, you would really love playing these. I mean, you could even just go back and watch all the VODs that I've been doing, which actually that reminds me of. I put all my VODs up. Yeah, that's a great question. Are all my VODs up? Part 8 is up. Oh, Part 8 got copyrighted, why? Oh, from instrumental moment, but it doesn't cause any problems, that's fine. I'm actually gonna double check my, content. Part 10. Part 11. Oh, part 9 will be part of that, so I wanna export that privatized twice. And export that privatized. I probably should be doing this like way after stream, but I don't know what. I don't know if I'm gonna end up falling asleep straight away. But if you own a controller or enemies though, Rukia, I would highly recommend even just watching the games. Like, find someone that you enjoy to watch and just watch them play these games. Genuinely, they are so good. Yeah, you can go to my YouTube and watch me play these. Like, currently I've got part 1 to 4 currently out. Why has this one got copyright? Another one that's just been like copyright striked from a small amount. Yeah, and like, as of yesterday, part 4 came out. So like, I need to put all these into a playlist as well. But yeah, genuinely, like, watch them. This franchise is amazing. And this is what this game pretty much arguably saved the franchise. Because Yakuza was in a little bit of a rut, where I think this is like, what, after 5? Does this and the remake of 1 came out around the same time? And both of them kind of saved the franchise, because it opened it up to the Western audience, e.g. like UK and the US. And yeah, it kind of saved the franchise a little bit. Gave Sega more money, and they made one hell of a beautiful game with this. 兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。小田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。小田は誠を殺そうとした。どういうことですか? Well, I'm hoping to be live for a good while. I'm hoping to finish the story either today or on the next stream. 大阪を出たきり、小田とは連絡が取れていない。おそらく小田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。すべては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。
そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今小田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーベンクイズと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後中国で日本人と蔑まれた私は今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた、そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目にあったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地がやがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが殻の一坪。ええ。堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一坪が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやっさんを交渉相手に選んだのはなんでだ。風間さんが堂島宗平に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島宗平の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島宗平が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東上界本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東上界の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように、そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやっさんの指示で作ったのか。
橘不動産の誕生、そしてからの一坪にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から登場会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ。あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。橘、桐生さん、私は妹に、シャオちゃんに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら橘さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。Action time. なんだと。なんでこんな時に。立てるか橘。はい。いたぞ、橘だ。お前らの狙いは橘なのか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。 Time to fight. Okay, grab this. Gotcha. And that should finish the last two guys. Let's leave through the back. Let's leave through the door that, you know, they also came in through. Most dangerous weapon in all of Yakuza combat. In this room. In this little alleyway. 桐生さん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一坪を狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方 But が。 don't let me use it, they're rude.
Genuinely, if I can't use it, rude. But also, I can understand. It is the most powerful item in all of Yakuza combat. Kiryu-san. Dude just got I don't know, what, his name like Lao Kar Long? Yeah, Kiryu got shot. By, honestly, a really badass character. Like, genuinely, if I was having a boss fight against that guy right now, and that was his boss entrance, that would be the best boss entrance in the entirety of the game. Hey, Rukia, white suit, white shoes. Yeah, Rukia, have you seen Kiryu's main design throughout the entirety of the franchise? Actually, wait, no, you've not probably seen this. I need to see this. I need to show you this. Because you're going to be happy. Where's the proper design? That's a good image. It's the... Because I think you'd quite like this. I think this is probably just the best one. Doesn't do it full justice, but like... That's his Yakuza 8 design. Yeah. 我收到的命令并没有要求我杀你。なんて言ってる？ I mean, there's also... Let me get you his main design. It's not much different from this. It's just the suit is different. Let's go from this. Let's go from Kiwami 1. This is what he normally looks like, mostly because that's the suit he normally wears. Like, genuinely, that image I just sent you there is pretty much just Kiryu moving forward. Every game from, like, basically the end of this till 6. Grey suit, red shirt, looks awesome. 只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。 You're the contract. I mean, Rukia, you've seen Majima's main design, by the way, right? If you haven't seen Majima's main design throughout the franchise, I'll be surprised. Right, okay then. Let's send you this one. His main design, I'm gonna go with this one, because this is actually a, thingy. This is Majima's main design, like, pretty much throughout the game. The only difference is, I think in the first 2 games, he doesn't have the, was it a snake? Yeah, he doesn't have the snake on the eye patch. But after that game... Chen-san! He saved us! He gave us medical help. 3時間というところだ。今、アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部が
ここで立花さんが透析を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くっそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところで、あなたは知っているかな。殻の一坪は立花さんと牧村誠の祖父牧村源三という男が持っていた土地の一部だった。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源三には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア街はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなた Not a problem, Rukia. You sleep well, alright? どれだけ傷が痛もうが I will. I don't know how much longer I'm going to be streaming for, but I will. You rest easy, you sleep well, and this will probably be, this VOD will be up in like a couple of weeks' time, because I still need to get the other like parts published. But if you ever want to catch up, you can always either just come back to the stream, because VODs are open, or go to the YouTube. My papers are going well. I've done one of them completely. One of them is finished. I'm just waiting on an email to kind of like fully box it off. I started one of them today and I'm halfway through it. I'm hoping to finish it tomorrow, or at least a good majority of it. And then the last one is just a presentation that's mostly just going to be a copy and paste job from my report, with a bit of rewording and condensing down the text. Because I don't want paragraphs upon paragraphs on my PowerPoint slides. I want like 4 bullet points, 5 at the most. お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。
たくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。 So I'm hoping to have most of it done tomorrow, Thursday at the latest, and then have it all submitted by Thursday evening. あいつも今頃落ちんだるかもな。 I'm hoping it to be all submitted before we stream on Thursday, but I also kind of doubt it at the same time. Alright, you sleep well, Rukio. これでしまいにしようや、キリ。桐生、立花は今久世の兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ？俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたね。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合えや。なんだと？お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか？どういうつもりだこの野郎！殻の一粒はじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。違うか、桐生。お前、自分が何してんのか分かってんのか？言ったはずだ。今俺に手を貸せばお前は。うるせえ！俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。 We love you, Nishiki. 覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。Time to fight. Brother, side by side. Let's do this thing. Let's do this thing. 暴れてやろうぜ、兄弟。行くぞ。 Hell yeah. Go over here. Grab this real quick. Let's get one of those dangerous weapons in all of Yakuza. The bicycle. Generally, anything that's two-handed is powerful and strong and does a lot of damage.
but not the heat move I wanted to do, but I kind of want to see this. Oh, it's kind of a basic one. Not really that good. Okay, that's fine. I was kind of hoping to grab him from behind and do that heat move. You bugger. Oh, Nishiki. Honto. 負ける気がしねえよ。お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ。兄弟。錦。これから西公園のホームレス街に行く。ん？牧村誠をそこにかくまっている。立花を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか。よし、わかった。さあ行くか。ちょっと待てよ。おお。そうよ。面倒だな。ちょっと待てよ。なあ、桐生。桐生さん、あれ、もう一人。もしかしてお兄ちゃん？お兄ちゃんって。わかった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って立花？え？この子殻の一粒の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ？いっぺんに聞くな。とにかく今は立花を取り戻すことだ。なんでやっと会えると思ったのに。立花をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない。俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。桐生さん、兄をお願いします。お願い。お願いだから。分かった。すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう桐生。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。
すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ってのは信用できるのか？ああ。俺は立花が連れてかれた後、アジア街。桐生さんだね。陳さん、立花の居所はつかめたか？空の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル。そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ。クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む。 Alright. I'm probably gonna finish off this chapter and then call it there. Hi, music. Welcome in. Thank you for the hydrate. How are you doing? 立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。I'm probably gonna be live for like another 10-15 minutes, maybe 20 at a push. とにかく急ごう。 Because it's like 1:15 in the morning, and I need to start fixing my sleep schedule at some point. Yes, music. Hello. How you doing, Gooberina? Count Dorkula. おい、桐生。牧村誠はずっと立花のことを探してたのか？蒼天堀で兄のことを探し回って。 Yes, I am calling you Count Dorkula. なるほどな。 How are you doing? What have you been up クレッシェ to? ンドビル。この中に立花がいるんだな。ああ、このビルの地下室らしい。桐生、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか？ああ、行こう。Fair enough about the first one, so am I. Ooh, level 15 character. I hope that goes well. Yeah, no, I've not heard anything from Gem either, and I am a bit worried myself. She's not popped up over here either. She's made them disgusting in what way? Visually, or in the sense of like they're just stupidly overpowered? 7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中している。痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本。Brother of the Archmage, an illusionist's braces. Oh god, I can. Bad. Oh god. That's just oh god. なめやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも Fiend Warlock, who is people's worst nightmare. I am so curious of how that character's gonna 殺しち go. まったら何も聞き出せねえだろうが。てめえを殴るしか脳がねえのか？お？あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。
拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろや。そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ。俺はね兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思える奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。But honestly, I can't wait to see some good D&D characters. ちょっと何する気です I'm か。 not even part of it. I'm just curious. I just like 今日引き出す D&D. 前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだAnd that, ladies and gentlemen, is probably the killing blow. I'm on about for both of them. てめえらなんでここが。そうかい。なるようになっちまうもんだな。くぜえ。Get sucker punched, Kuze. Okay, Kuze just pricing out one better. Can I actually stand up, please? Fucking hell. Okay. I've seen Nishiki. Also just like do something too. Like, Nishiki, you are like, you know, supposed to help me out in this fight. And you're getting grabbed, for one. And two. There we go. Not the heat move I wanted, I will say. This is the heat move. Oh no, this is not the heat move I wanted. That barely did any damage on him. I did a bit more damage. Grab him. Grab him from behind. Now, this is the heat move I wanted to do. Okay, that didn't do as much damage as I was hoping it was going to do.
you. I love you. You're a great character. But stop knocking Kuze down. You're not letting me get my hits off. Okay. Apparently that was enough to beat him, so I'll take it. Kiryu! 立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ。桐生さん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花。桐生さん。ラオグよ。操ってるのは堂島宗平です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は堂島が引いています。風間さん排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんでこんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。くそくそくそくそ。ほら、てめえのやるべきことをやったまでだ。殻の一粒はもう堂島組だけの問題じゃねえ。あの土地を近江連合に売ろうとしてる人間が東上界の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだわからねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東上界に戦争を。知ったことか。桐生、女を渡せ。東上界全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。
俺が登場会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。桐生。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃんどこ？え？そっか。疲れたね。大変だったね。お兄ちゃん。ただいま。お兄ちゃん。Yeah, will do. It should be literally after this cutscene. I'll be raiding out. Which is right there. So, I'm gonna raid out. It's 1:30 in the morning. I've been live for like nearly, well, about 2.5 hours. We're gonna be raiding someone that we've never raided before. I wanted to raid someone else who was also doing some Yakuza. So we'll be raiding someone called Super Squad Mates. So we're gonna see what they're like, because they're playing Yakuza and they're currently on like chapter 4. So we're gonna get that raider going. And yeah, I will see you guys probably tomorrow if I get things sorted. And I wish everyone a good morning, good afternoon, good evening, or good night. And I'll see you all next time. Bye bye.